What's up, guys? This is Most Fame Career Vibes. We are in Maasai Mara University in front of Jonathan. Been a bed of roses, and we are proud of him. And you can follow us on all our social media platforms at Mosfem Media Crew on TikTok, Instagram, Facebook, and on X. And my personal handle is Charles7. Have a nice. Ushainama? Yeah, nishainama. Ushainama shule? For more information kama alinama ama kuinama, follow us. Tuenda tumuulize maswali mengi, atuelezee kama kweli yenyewe maisha ya university ilikuwa vipi, ile deep yenye wengine hawajajua. Is university life a bed of roses? It's not. It shouldn't be. It shouldn't be. It shouldn't. It should be a place where mtu anataka. Unless you are abroad, ukiwa Kenya, university shouldn't be a bed of roses. It should be a good place for you, everyone. Please join us in the Most Fame Vibes with my little sister here, Celestine Charo. I'm Mititi GK, and with our guest today, Emmanuel Aswani. Hapo tupatia jina la tatu. Hakuna mtu ana. Karibuni sana. My name is Godfrey of Most Fame Media. Niko hapa Maasai Mara University. Lately tumekuwa tukiongea mambo ya careers, kuongelesha wanafunzi ambao wanataka kuingia mashughuli zao za tajriba ya maisha. Kuna watu ambao wanatafuta masomo hapa na pale wa schoolers, tumeungana na wanafunzi wa university, kuna wenye wamemaliza university bado wanafikiria nini watafanya huku nje. Kuna wenye pia walimaliza kitambo watapata kazi. Leo nimefanikiwa kupata rafiki yangu mmoja sana, rafiki kabisa, good friend of mine. Anaitwa, atembea jina mimi namjua kama Aswani, labda si jina yake official. Ni mwanafunzi ambaye amekaa hapa ndani. Sasa ako tayari kabisa. Facing graduation in the near future, actually 2 to 3 months, like 2 to 2 months like this atakuwa amegraduate. Na tunataka kusikia vile aliingia shule, maisha vile amekuwa hapa ndani na nini inamungoja huku nje, ni nini after this. Has he been influential in this university? Has he suffered a lot? Does he have a story to share? Can he call himself a success person? Ama mwenye alipitia mashida mpaka hata amesema Mungu, "Woi, afadhali hata nimetoka hapa ndani." Hiyo yote atatujibu kwa siku ya leo. It's not a controversial interview, it is an inspiring interview because it's a guy we have worked together, especially kwa shughuli ya kanisa. He's been the leader ambaye najua uongozi nilifanya mimi nikamjua. Bila kumaliza mambo mengi kwa kichwa yangu ama kichwa yake, tumsikize mwenyewe. Karibuni sana bro. Thank you very much. Sasa ninataka kukuuliza jina kamili. Jina ni Aswani Emmanuel. Aswani Emmanuel. Yes. Uliingia hii Maasai Mara University mwaka gani? Niliingia Maasai Mara tarehe 1 Februari, mwaka ilikuwa ya 2021. 2021. Yeah. So that is 2024. Right now we are at 2024, yeah. Na ukamaliza mwezi wa 5 masomo. Mwezi wa 4. Mwezi wa 4 tarehe 15 mwaka huu nilikuwa nimemaliza masomo. Course nilifanya ya social work, huduma ya jamii. Huduma ya jamii. Yeah, I'm very passionate about humanitarian work, working with people, helping people rise. Tunasema wakati unasaidia mwenzako kuinuka ndio pia unainuka. So I'm very passionate about that kind of work, and I'm very grateful that, you know, when I came to do social work, I didn't even know what social work entailed. I very much wanted to do law, but unfortunately for me, nililala sana high school. So I only managed to get the necessary points kuingia university. So nilikuwa unafanya social work. So I didn't know what that was. So nilikuwa shindwa hii nini. But when I came nikaona kidogo simbali na law. Because I've been to court, I've advocated for cases. Vitu mingi nafanya ni in the same line of law. So I can't complain. So social work is a good cause. I'd advise anyone, mtu mwenye anapenda kufanya compassionate work, humanitarian work. Ulikuwa unatamani kufanya social work? No. So ni kitu yenye ilikuja during application ama during admission? No, I just applied for university. So ililetwa tu. Apply social work? No, COOPS ililetwa COOPS. Yeah, it just came Maasai Mara University social work. Sawa ama ulipiga sub mingi hapo, niende nisiende, nifanye nisifanye? No, at that time you have watched Grownish. Yes. Yeah, so mimi nilikuwa najua university pale sherehe. So mimi mostly nilikuwa nataka kuja sherehe. Masomo haikukuwa hiyo swali tafuta baadaye. Masomo haikukuwa ya kina sana. So venye nilifika hapa nikapata ni social work nafanya, I was okay with it. Why not? How was your program?
throughout the week ya kusoma? Is it too busy or not so busy? I chose. Because I know some students wanapanga na program kidogo. Yeah, true. But I had nikiingia I had 8 units. 8 units a week? Yeah. Yeah, 8 units a week. Yes. Na most of the time ningepata Monday to Wednesday nimezimaliza. Na unajua first year Friday? No. Friday si siku ya masomo. Si siku ya masomo. So Monday, Tuesday, Wednesday I'm done. But sasa you know first year masomo si ngumu. So I could choose ni class gani nitaenda, gani sitaenda. So university si lazima uingie class ndio upite. Just have some little like you. Kabla nipite story sababu nimesema swali itakuja. Hiyo umesema kwamba ulikuja unajua tu kuingia university sherehe. Ukiwa first year bila umeingia tu hivi. Yeah. Ana honest one. Ulikuanga mtu wa nini? Na ulizanga wanafunzi hivi. Wewe ni mtu ulikuanga wa sherehe ama ulikuanga mtu wa church pure ama ulikuwa mtu wa sports pure? Ama zote. Nikiingia first year I used to play rugby in high school. So one thing I was certain about, nilikuwa najua nataka kucheza rugby. I was also a chairperson nikiwa high school. But sasa nikikuja university, it wasn't in my mind. Hata sikuwa najua university students go to church. Nikikuja I was very quiet, a very shy boy, silent. Hata sikuwa naongea. Nakumbuka I just came nikaikuwa pale C305 Loita. And that's where I met my good friend Jerry Rollins Ayeko. Yeah, so actually whenever I talk about my journey in the university I must mention this guy. Yeah. I came to be Is he around? Yeah, he's around. So tunaweza muulizia why? Yeah, I came to become a chairperson wa MMUCA, that's Maasai Mara. In first year? Yeah, an interim chairperson wa MMUCA. Maasai Mara University Catholic Association. Yes, yeah. Jerry forged his own way, akaenda akakuwa president wa the university. Yeah, so that's why like it was written, watu watakutana, watu watafanya haya mambo. Yeah, so nikikuja I wasn't really mtu wa sherehe ama mtu wa person mwenye any direction yenye na feel good nitaenda. Yeah, I see mtu wa kujikazia, no. Whatever direction that feels nice to me, I led to that direction. So I remember on my second week, si hatukuwekewa freshers bash. Wenye wanakuja juzi they are very lucky wanawekewa freshers bash. Si hatukuwekewa. So in my second week tukaamua mimi na Jerry, there was a certain bar pale Total ilikuwa inaitwa Carlington. Tukaamua wacha tu nitembee huko kidogo. You know, we are just near the university, tunasikia watu wanajibamba. So hata si we want to go have a taste of that. Yeah. So we go there, we have some fun, we drink. Nilikuwa na marafiki zangu wasichana wawili tukaenda. So we are there. Sasa mimi sikuwa nakunywa sana, nilikunywa kidogo, pombe kidogo kwa sababu sasa you know this is no, it wasn't the first time, but sikuwa nataka kuchoma. Yeah, nilai test kidogo kakifuniko hivi high school. Yeah, and then later on after nimemaliza form 4 I went to different bashes. So of course I drank a little. But sasa ni ile nilikuwa najichunga sana, ni usiku, I'm in a new place. So sikuwa nataka kuchoma. So after hapo saya kurudi shule because I was staying in hostels. Saya kurudi bahati mbaya that these 10 boys walikuja wanashanga, Aswani, how comes uko na mademu wawili na sisi hatuna? So it was very bad. Nasikia lazima utupe mmoja uende na mmoja. Yeah. Na mimi ni mtu mwenye sipendi kuona mtu akikandamizwa. Nikiona mtu anafinywa mahali it hurts me very much. Nikaamua, nilikuwa nimekunywa pombe kidogo but I was sober. So nikaamua wasichana sitawaacha. Lazima nihakikishe wako safe. Na ulikuwa peke yako? I was alone. I was alone. My friend alikuwa amebaki, Jerry alikuwa amebaki nyuma because tulikuwa wengi. Tulikuwa tumeenda na vikundi tofauti za wasichana. Alikuwa ameenda na klasi yake, nilikuwa nimeenda na wasichana klasi yangu. So alikuwa anabaki pia kuhakikisha hao wanafanya nini? Wanafika shule safely. So mimi nilikuwa nimekuja na hawa. So bahati mzuri ama mbaya tulitoka huko Total. Na vijana wananitusi na watusi. No, 10 boys. Wananitusi na watusi but sibanduki. So those guys are telling me, you know, Aswani hawa watu wakiamua kutuvamia they'll kill us. But mimi kijana nimeona movie, kijana nimeamua no. Hawaniwezi. And the good thing was they were very drunk. Me I knew I had just taken a pint of alcohol, but they were visibly very drunk. So mimi kwa nishajipanga pale defenses, nimesema huyu nishajua huyu nitafanya hivi. But then again, hiyo time nilikuwa interim chair. So after nimekuja nika reflect nikasema, you know, the truth is ulipigana hiyo siku? No.
No, I didn't fight. Walikuwa wanafunzi wa shule? Yeah, they First just years? yeah, tulikuwa tu first years peke yake. So it was silikuwa time ya corona. Yeah. First years. So walikuwa na guts. Did you meet later in life? Yeah. But kumbushana ile ni ujinga gani baadaye karibu tunyoro. Yeah, and we just laughed about that. Oh. But some of them cross mahali tena. Yeah, singewaacha hivyo. Do you talk to them? Yeah, we are still friends. Do they remember you saved their life? Yeah, they still remember. They still remember. For another day. Yeah. So I was an interim chair at that point. First year. Yeah. But sasa sikuwa najaribu kukuwa serious sana kanisa because honestly speaking, in a university when you are so much involved into church activities, you become a pariah. You become an awkward person because vijana wengi wanajua tukienda pale university sherehe ukiambia mtu mambo ya kanisa kidogo unamkosea. But me I wanted to show people that you can do your thing. Unaweza enda sherehe, unaweza enda kanisa, just be you. Just be you. Kama ni Friday sawa, twende pale tujibambe. Sunday twende kanisani tumsifu Mungu na roho inafurahi. So as long as you are happy, you can do whatever you want in life. Si lazima tu eti kuwe ukifanya hii uwezi fanya hii. Who said that? Nani alisema hiyo? Yeah, so after that nilikuja nika reflect kidogo. Actually I never went to a club for the next I think 3 years. Or was it 4? So the first year during a club once Carlington. And that was it. Yeah. Nimeingia club tena after nimemaliza 4th year. Good. I got you as a longest serving leader wa church. Yeah, true. Umesema umeingia ukiwa first year. Yeah. Second year church. Ongozi. First year niliingia nikawa interim chairperson wa MMUCA na interim chairperson St Thomas. We were only first years, so tulichagua to interim. So when the other students came back, we did fresh elections. Nikakuwa vice chairperson St Thomas na nikakuwa organizing secretary for MMUCA. But afterwards, after an year of service, I became a secretary for MMUCA. Alafu kwa jumuiya nikawa treasurer. And then when my brother Dominic Manganga retired, so I became the chairperson MMUCA, chairperson St Thomas of Aquinas, and chairperson Christ is All Prayer Group. Kiongozi tu. Yeah. Nilimwambia ni kiongozi by design, by chance. Some people are born to be leaders, and something that hiyo ndio nataka tuongelelea leo because si watu wote wako na hiyo power ya kuwa kiongozi. Yeah, but much of the time in the university. Yeah, but that was just in MMUCA. Nimekuwa pia kwa social development club. You tried to be a leader outside here. In the school. Do you ever see history of student leadership? Yeah, when I was in third year, I considered being either secretary general or an academic representative wa shule for the students. But when I came back, that's when my brother Jerry Rawlings decided to vie for the presidency. Mimi venye nilikuwa nimetoka attachment I think. So venye nilirudi nikaambiwa as MMUCA we have a constitution. Constitution yetu inasema ukikuwa involved na leadership ya church usiingize mambo ya shule because it's widely believed that politics ya nje ni chafu. Yeah, ni dirty politics. So ilikuwa nichague moja. So being that nilikuwa nishapewa hiyo kanisa, I had to sare hiyo, but I was content because nilijua my friend was there, Jerry Rawlings. He had the potential from way back. Tukiwa first year nilikuwa nishamwambia I see that you're going to be the president of this university. So Jerry akiwapo kama president, I felt I'm also a president. He was your roommate? My roommate, and still remains my Jerry, best friend to this day. Retired president? He's not really retired, he's still the president. He's the president because you do not have... Yeah, he's still the president. Yeah. Hii leadership ya church is a democratic or autocratic? It's supposed to be democratic. Leadership at any given level should be democratic. You cannot... So uchaguzi inafanyika? Yeah, uchaguzi inafaa ifanyike. So you've been vying against some people? Yeah. Wanakuchagua? Yeah, against the many others? Yeah, even me when I was in first year, si ati nilijichagua kwa organizing secretary. I was put there. Kwa jumuiya niliekwa na Dominic Ogonda. I remember I was very embarrassed because nilikuwa first year. I didn't want to lead for 3 years. Unalead aje? Mimi hata sijaanza kumea ndevu, watu wamemea ndevu zimejaa, unawalead aje? Nakumbuka niliekwa na Dominic and nilipata kura mbili na hata mimi mwenyewe sikujipigia. Ati? Yeah, I got 2 votes na mimi mwenyewe hata sikujipigia kura. First year? Yeah. That was kiti gani hiyo? Chairperson of St Thomas Aquinas. Yeah, but then small Christian. Yeah, nikapata chance yangu hapo kukuwa vice secretary and I was okay. Hii ndo nimepewa.
So this is it. Yeah, What nimeikubali. makes you believe that you are the best leader? Because kuchaguliwa na maanisha kuna nini za uongozi. Hiyo miaka yote vile umenieleza. What do you think is the best as a social person? What makes you think that hii ndio wanaonanga kwangu? Ni nini? To be honest, truthfully, siwezi jua ni nini waliona kwangu wako na wanichague. But all I can say is, to the best of my knowledge, to the best of my ability, I haven't abused my power in any of the offices nimepewa nishikilie kama kiongozi. I haven't used it badly. Na to the best of my knowledge, mali niliachiwa, for example, nimeambiwa barabara ilikuwa imefika hapa, nilisongesha pale, nilisongesha mbele. I'm very sure of that. I'm very certain of that. Yeah, it's evident. Juzi pale, you are there. We did a harambe, tukanunua kinanda. Yeah, a very good kinanda. Sana. Yeah, 200 and something thousand. Yeah. Yeah, it's not easy for a student to conduct such an harambe. Hata huko nje. Harambe, yeah. Si rahisi. Hata huko nje. So I'm proud that I was able to do that. So some of the success stories at MMUCA include the purchase of that piano. Some of the success stories include your piano, that's one. Another one, although iko na criticism kidogo. But just you did your part. Don't mind about criticism. Yeah. The other one is that in my time we managed to promulgate the constitution. We had a constitution, but it was not efficient. So as much as nasikia sahii iko functional, we managed to promulgate a constitution for MMUCA. And to me, that was very nice. Yeah, because as a people we need rules. Yeah, numbers. Naweza sema tulijaribu. What was the biggest challenge? The biggest challenge ni leadership. Mititi, leadership is not easy. It's not easy. At any given point, people will want to come at you. Whether you are doing the right thing, you are doing the wrong thing, or you are not doing anything at all, people will want to come at you. People, no matter what you are doing, nakwambia hata kama ufanye chochote, people will have something to say. They will always have something to say. It's the nature of human beings. Na kidogo pale nikiingia kwa uongozi sana ya sehemu ya wenyekiti, sikuwa najua ya kwamba watu wako hivyo. I believed in the good in people. And in my part, that was a weakness. We are supposed to believe in the good in people, but to my part, naona kama ilikuwa weakness because at some point it drove me to places zenye nilifeel hapana. I wanted to let go. Nilitaka niachane na MMUCA. Yeah, I even resigned one time. I did. I went and saw the chaplain, nilienda nikaona Father Rono. Why? You have a problem with students, the leadership? I had a problem with everyone. I had a problem with the dean's office. I had a problem with students. I had a problem with fellow leaders. I had a problem with myself. Because how can you lead these people and it's like they don't want you to lead them? Walikuchagua, but right now they're against you. So what do? I wanted out. Nilitaka niachane na niachie mtu mwingine. But I went to see the chaplain, akaniambia no. You're not going to leave that office. So you got a therapy? No, I'm my own therapist. Yeah, I'm my You own cancel therapist. yourself? I cancel myself. I talk to myself. Okay. Yeah, so So the biggest challenge was criticism? No, not really. That's the problem with challenge in leadership. Naweza sema the biggest challenge ni not getting support. Criticism haina shida, whether it's constructive criticism or Support, financial support or no, financially as a leader sijaona shida. But naweza sema administrative support, that's been a problem. And the other support ni I am doing this for MMUCA. Nafanya hii activity for MMUCA, but am I getting the support from the people I'm leading? No. Most of the time it felt like I wasn't getting the support I needed because although I was doing it for them, for the church, sometimes it felt like I was doing it for me. So kuna watu walidhani no, inafaa ni mimi nikuwe nafanya kitu kingine tofauti. And you know, people have opinions, but you see Mititi, when you are really you are leading people and you are leading 1,200 students, you must remember that kwa 1,200 students kila mtu ako na interest. So huwezi furahisha huyu. Ukiwaita wote uulize kila mtu opinion yake, huwezi furahisha kila mtu. So you have to figure out collectively ni nini itafurahisha watu wote. So even if there is a decision to be made, moja itafurahisha watu 600, nyingine itafurahisha watu 500, you have to make the hard decision ya kufurahisha watu 600 because they're the majority. So these 500 have to be comfortable with being happy with the decision to be made. But they didn't want that. They didn't want that. Were you getting good support from your fellow leaders? Some. Not all of them. Some.
Okay. What constitutes leadership in MMUCA? Executive. Wanakuwa wangapi? 10? In MMUCA we have the council. That's the council of leaders. It has about 40 to 60 leaders. Hiyo ni leaders from every organ. And then we have the executive. Executive, we have 7 representatives: the chairperson, vice chairperson, the treasurer, secretary, vice secretary, organizing secretary, and then we have the liturgical coordinator. Yeah. That makes a total of 7. 7. Yeah. So we were getting from majority of them or minority during your leadership? It was 50-50. 50-50 sometimes. Yeah, because Sometimes at that time my vote was inaitwanga as ex official. You make the final decision. They're supposed to decide. Alafu wewe tu. Okay, it's not really ex official, but you break the ties. You break the ties. Sometimes mnapiga kura mnaona hawa wameamua hivi au wameamua hivi, so you have to break the tie. But in the nutshell, it was a success. Yeah, it was a success. And you retired as a chairperson in that place. Yeah, I did. Na siwezi complain. You know, I used to think that I had it rough. Nilikuwa naonanga hadi kuna time niliuliza Mungu. Yani because before I became the chairperson I said, God, if it's meant to be ndo ikue. If it's not supposed to be me, isikue mimi. Right. And I even tried not to be the chairperson. Nilijaribu sana kukataa. But nilijipata hapo. So niliomba sana. Niliomba nikasema kama si mimi nafaa nikuwe chairperson, tafadhali usiniweke hapo. But ikakuwa ni mimi. So at that point venye nilikuwa naumia kidogo nilifeel. Yaani Mungu liniweka hapa ndo wanijaribu. They want to see my extent. Kidogo tu. Yaani uliniweka hapa wanijaribu. But sasa right now penye niko sahi, I look back and I realize Aswani had to go through this to know some things, to be the person I am today. If it weren't for this, I wouldn't be me right now. Yeah. So at least when you look back, you're proud of what you did. I am proud. What motivated you then? There were challenges, but what kept you going? Is it the fact that some people are very cooperative at times, sometimes? No. I don't think. Okay, it's always about the people, but I can say mimi ni mtu mwenye I just like seeing things done. Senye na achieve kitu nafurahi sana. Nafurahi sana. It might be a small achievement, it might be a big achievement, but as long as it's an achievement, I'm a happy man. So every day ningeamka nikijua I want to do this for MMUCA. Every activity, if you look at the videos, the pictures of MMUCA, I'm a very vibrant person. Not because nataka kujulikana or fame doesn't mean anything. I don't even like being famous. But nilikuwa nafanya because I knew I'm doing this for MMUCA. When I do something na najua naguza mtu mahali, inanifanya nafurahi sana. I saw you participating in liturgical dance. Liturgical dance, Were no. you in the choir? I was in choir nikiwa first year. First year? Yeah. Second year, third year? Nilitoka choir nikiwa first year. Liturgical dance? No, I'm not a very good dancer. But I saw you dance some time No, when the I'm just a joker. When it comes to dancing, I'm very clueless. I'm just a joker there. Okay. Yeah. Any other activities that you were participating in MMUCA apart from zile tunajua za kawaida? Nilikuwa kwa YCMA. That's a group for men. Catholic Church. Nilikuwa kwa Jumuiya, of course. Nilikuwa kwa Christ is All prayer group. Yeah, in fact, when I was the chairperson of Christ is All, there was a time tulienda St Don Bosco Shrine, Nairobi, and it was a very fruitful occasion. That's one of the biggest achievements that I made. What is that? St Don Bosco Shrine. Oh, Shrine. You know, our patron saint for MMUCA is St Don Bosco, the patron for youth. Yeah. So it was an achievement for me kukuwa na hiyo opportunity. Were you taking students to outside this place like Shrine, prayers or something like that? No, when I was a chairperson tulina tu kama Christ is All. Nili focus na kuleta recollection to the students because when you say that tuende Shrine, you know, hawezi kama university hizi kupea basi zote, itakupea basi moja, itabeba wanafunzi wangapi? 60. We are 1,200. What about the rest of the students? The recollection must just come to the students. So you used to do it internally? Yeah. So if there was a choice, kama tungekuwa tunaweza enda wote, I would have planned for that. But why satisfy the few when you can satisfy the many? Yeah. We take a short break and when we come back now, sasa tunatoka church, tuingie maisha ya shule. Tuko hapa bado kama Muslim Media. Usibanduke na usitoke usiende mbali.
just say that I want to divulge into one thing. I want to do everything. I want to travel. I want to see new things. I want to meet new people. I want to meet new cultures. So I can't really put a limit on my future. I want it to remain as open as possible because I want to experience every bit of life. Yeah, so there's no need to put a limit to it. And where can people find your books? My books. Right now they aren't published yet, but kuna manuscripts available. I'm selling a copy at 1,000 shillings. To publish si rahisi, I thought it would be easy. I thought I would find a guarantor. But sasa unaambiwa kitabu moja leta 250k, and honestly speaking, I can't say I come from a very rich background. So kidogo pale kupata hiyo pesa si rahisi. So right now I'm just selling the manuscripts 1,000 at a copy, but as much as some people might feel it's expensive, I promise you it's worth every bit of reading. Yeah. Then the institution holds very many events. For example, the modeling. Which event was your favorite event, and were you these people who attend events and you are just a lucky person? Actually, some people might find this strange, but the only really events zenye nilikuwa involved nazo sana, events za MMUCA. I have never been to a modeling event. Sijui freshers night, sijaienda. So I'm a lucky person. I might be extroverted, but at the same time I'm introverted. I can relate. Yeah. That kind of a person. Yeah. And now that you are graduating in a few months, what's the feeling? Are you anxious? Are you feeling kind of unhappy? Of course you cannot be unhappy. What's the feeling? I can say I'm happy. I'm happy. Nikikuja university, I didn't even know. I didn't have a plan, hata sikuwa najua like 4th itafika ni malize shule or anything. Mimi nilikuja tu kupitia kwa system. The only time it started making sense ni second year after nimepata my first results slip. After nimeangalia nikasema, so my results were very good, so nikasema, so this is me, and it made me happy, and I decided I want to perfect that. So I'm happy that I'm accomplishing something. I'm happy that nimemaliza university and that I'll be graduating. It's not an easy thing kupitia through the system kuvaa hiyo gown. There are so many tribulations, so many challenges. Kuna times watu unasikia wanasema walilanja, watu wanasema I didn't have sijui books, I didn't have, watu wako na drip university huko kwa nayo. So unaona, so you meet very many people, very different cultures. So to go through it and come out as the same person you came in as, it's not easy. So mimi nasema I came out as the best version of myself, so I'm really glad that I could go through the system and make it to the place I am right now. Was Maasai Mara your university of choice? No. Wow. No. I wanted to go to Technical University of Mombasa. Yeah, mimi nilitaka maisha raha, nilitaka karibu na beach. Lakini sasa nililetwa kwa desert. I can relate to. Yeah. Personally, I ask myself every day why I'm in Nata. But don't regret. If there's something I always tell people is that be wherever you are, and that's something my mom always tells me. Be where you are. Yeah, don't, kuna hii verse inasemanga sijui, do not be anxious in life, but with prayer and petition, pray and fast. It's a very encouraging verse. So my mom tells me, be where you are and be happy at that point. And I think it's one of the best advices she has ever given me. Yeah. Did you have a favorite lecturer, or you just loved all of them? No, Mr. Amadi Orujo, he reignited my passion in a lot of things in this university. He saw my potential as a leader. Akaniambia, Aswani and a few other people, kina Kimberly Kodak, shikilieni social development club. When we had conferences up as a social work, he told me, Aswani, write papers, come present at these conferences. So without the support, without his guidance, sioni kama ningekuwa nimefika mahali nimefika. So I appreciate all my lecturers, but kwa the top of the list naweza there are a few people I can mention. I can mention Father Rono, the chaplain. I can mention Mr. Amadi Orujo. I can mention Dr. Onyiko. Yeah. And last but not least, how would you encourage any student who will come across this video, and even because you are the chairperson of MMUCA,
how would you tell all the Catholics who may come across this video to continue having strong faith in God hata kama wako campus and they might face any challenges? What can you tell them? Kitu ya kwanza naweza waambia ni usijaribu kufurahisha watu wengine, kuwa wewe. Most of the time we stop going to church because marafiki zetu wanapiga sherehe, so pia sinataka kupiga sherehe. Rafiki yangu endi church, wataniona fala, so naacha kwenda church. I can tell them that Aswani went to church, Aswani alienda sherehe, but Aswani never lost his way. Yeah, actually he found himself kwa church mostly, but pia socially he found himself kwa hizo sherehe. So like be you. Siwezi force mtu aende church. Mimi husema faith ni kitu yenye mtu inafaa ichase mwenyewe. If you force faith on someone, you're not helping them. So they should find it on their own, at their own time. Wenyewe waitafute. So as our advice, they look within themselves, so amue, what do we want to do? Tunaona maisha yetu kiwa vipi? Do I want to go to church? If you want to go to church, go to church. If you don't want to go to church, well, you're 18, you're another, so it's your decision. Okay, and before we conclude, give you opportunity to send your shout out to anyone out there, your friend, your family. Well, naweza sema I have made good friends hapa Maasai University. Nime mention Jerry Rollins Ayeko. I must mention in the same breath Lenny Kinoti. I must mention Eric Ngugi, that's Ghost. I must mention Juliet Juma, Joyce Michuki, James Kinge, Edward Murebu, Priska Mudeu. So like, and I must also mention Dominic Ogonda Manganga. So if I start mentioning every friend, nita mention a very long list of friends. So naweza sema to all my esteemed friends, akina Mitchell Masawa, Tony, Kena, all the best. Especially kama uko 4th year saa hii, wewe jua tu niko karibu na line. So usifret, umefika mwisho. You have done your part. So let whatever the events decide to do, let them do it. Yeah. Are you in any social media platform you like people to follow you? Unfortunately, I'm a very introverted person, so I tend to keep off social media. Wow. Yeah. That's nice. Yeah. And we as the Mosfem Media crew can get us on all social media platforms at Mosfem Media on Instagram, YouTube and TikTok, and my own personal handle at Charostar7 on TikTok and Instagram. Thank you, Aswani, for having me. Welcome to Mosfem Media. Thank you. TTGK. I'm Lenny Kinoti. Lenny Kinoti. Yeah. Nataka kuwa very brief. I have a guest here today. Guest muhimu sana. Anajiita Aswani Emmanuel. Amekutaja kama mtu ambaye mmeishi naye sana. He's about to graduate. What can you tell us about Emmanuel Aswani that yako tuambia? Kitu moja tu ambaye umeishi naye. Ni mtu mkweli, mtu hodari, pia ni mtu anapenda Mungu. Yeah, he's a person who can draw you close to God. Yeah. For instance, wajua Campus nakwambia naenda ku rush. Sikuwa nenda class so before. Niko mtu wa field, nikitoka field kwa nyumba. Sasa unajua najua 6 imefika lazima niende class so. Sasa mtu naye alikuwa anakukumbusha hii masani ya church. Alikuwa anakukumbusha hii masani ya church. Si timekeeper ama ni mtu mwenye tuna procrastination mpaka at the end of the day mnaipata mmechelewa church? He's a timekeeper considering alikuwa chairman na lazima tungefika church before 7:15. Yeah. So ni timekeeper. Mtu wa kupika ama alikuwa anapikiwa na mtu? Hapo kwa kupika, ajui kupika, wajua kitu anaweza pika tu ni stories. He can cook stories. He can cook stories. Yeah. But si ile na alitomea ni Mluya. Wote walio wanajua kupika. Hapo kwa kupika labda maji. Lakini ugali anaweza pika watu 200 lakini watu wawili anaoma. At one point, so kwa mlikuwa mnaishi naye kwa room. Ulikuwa ushamtembelea kwa nyumba yake? So nani alikuwa anapika ukimtembelea? Wajua he is a man of means. Hivyo ndo nitasema. Atahakisha kwamba a man of means. Kuna game moja nilikuwa akutuambia. Ashakushinda game yote. Game yote? Game yote. Kunishinda game yote. Yeah, I know his plays are very good. Kuna game moja nishamuona akichapa kila mtu, mimi peke yangu tu ndio nilimshinda. Ni game gani unajua game yote? Ni checkers na chess. Yes. You confirm that he's a champion? Ni champion. Lakini unajua ni venye hajapata tu na champion. Unajua Pogu upata pwaguzi, hajapata pwaguzi. Alipata pwaguzi. Nilimnyorosha vipi? I'm the only one. Wengine wote walikuwa wamewanyorosha. But characteristics by the way tumeshamuongea na yeye. Tutamsikiza ni mtu ambaye ni wa church sana. Amesema club alienda mara moja, only once.
Club leo alienda mara moja, ni kapia mimi nilikuwa nimempeleka. Wewe umempeleka? Wewe ungempeleka aje karibu. Sio ni third year. Sasa ndio uko nilifika huko mapema. Mapema gani? Alienda kwa first year. Mimi nilimuonyesha. Hiyo ni story yani hapa sasa. Sio ni jambo kwa sababu natoka Meru. Lakini sasa nikuulize, this guy aliingia first year. Yani club ukiwa hujaingia ukiwa high school. Sasa watu hapo ni ulienda pamoja? Si hiyo time mimi nilienda pia ndio nilimpeleka. Invite. Anyway, sasa nikuruhusu uende. Anyway, afu nikimalizia pia kuna kitabu ameandika, amekwambia story. Amesema kitabu lakini hakutuambia hii tunaingoja itoke lini. Tutamtafuta. Sijui Aswani kama tell us kitabu tunapata lini? Unaweza pia pata exclusive. Yapita hapa nyuma tuambie aje kitabu iko inatokea lini at least tuandamane na because huko social media umesikia. Yeah, I'm not on social media. Yes, you are a writer. Yeah, I am an author. Okay. I am an author. I've written several poems, short stories, and 2 novellas. One is a political book. It's about the current situation in Kenya. Not just the current situation in Kenya, from independence up to now. If you read the book keenly, you'll see a lot of hidden symbolisms. Vitu mingi sana zenye zimekuwa zikiendelea Kenya, but in an entertaining way. Not really. I don't Swahili ama English? English books. I don't believe in following others' paths. I believe in creating your own paths. Fuata tu njia yako. So the first book is called Mario, The Good Fight. Very good book. Kwa wenye wamesoma they can attest. It's worth reading. And then kuna Invisible Ties. Hii inakaa ni kaina bamba wasichana sana because that's the book they order mostly. But unfortunately it's very... When the book is out? Yeah, I've been selling the manuscript 1,000 shillings per copy. Because kuprint na kupublish it's very expensive. Yeah, they were telling me 250k per book. Na as I told Charo earlier, publishing a book. Mi siwezi sema natoka familia kitajiri. My parents wamejaribu penye wameweza sana mama yangu, lakini I can't say ni familia kitajiri, so siwezi enda kuambia mzazi sasa nipe 500k nataka kupublish vitabu. So until I get that money, get sponsors outside home. Yeah, I've tried but si rahisi hivyo. Sasa hata ukitaka kupata sponsors lazima ukuwe na connection. So una connection? Niko na connection, meaningful connections, but in that area kuandika sikuwa okay. I was writing when I was in high school, but shida kukaa tu na mimi na watu wenye hatuna. No. In that area I have connections. Mimi huyu I have connections, but in that area sikujua ni kitu nitataka kuchukulia seriously. Kama msaidia kupublish kitabu, is a dedicated gentleman. Sasa unasikia anahitaji tu mtu kama wewe na mimi wawili watatu tu kumatia 1,000 2,000 3 tunatosha kupublish kitabu. You know we don't do things for profit, at least we do to live a legacy. Ama kama unaweza nipea yote 250k namba ukujia Instagram tutafuta hapo most media in DM tutapatana. So I promise you the books are worth reading. Naweza kupea referrals ya watu wenye wamesoma and they can attest. Very good books. Hata mimi mwenyewe nikisoma huwa siamini ni mimi niliandika. Unaona? Jamaa amesema ati kwa nyumba ulikuwa unaandika tu huko unapika. Huko unalala njaa. I'm a very good cook. Notice a joker. A very good cook. Hapo kwa ugali tu ndo amesema ukweli. Siwezi pika ugali watu kidogo, but ugali watu 100 anapika vizuri sana. But I'm a very good. Amekwambia niko na recipe nyingine hapo ya matoke. I can cook for you matoke na nyama, very sweet. Story for another day ya upishi ya matoke. Respect. Anyway, thanks guys, we've been good friends. Mnajuana sababu ya urafiki wenu wa kawaida na wa church. Mambo mengine mengi tutapatana church ndio nione vile mna. But si kanisa sana. You know, somehow tumedrive viewers wakadhani mimi ni mtu wa kanisa sana. Mimi ni mtu balanced. Lack of play makes a jack. Yeah, mimi ni mtu balanced. Mimi ni mtu social life niko. Mimi ni mtu kanisa niko. Apart from ile nimeona kidogo chess. Ile tunaita game yenye draft checkers. Then there is a church. What else do you think I don't know about me? Yes, apart from pia umeniongeza nyingine ya kuandika vitabu. I did not know you are a writer. I am a writer. What else do you want me to know after this graduation? What are you gonna do out there? Mimi hadi naweza amua kuwa MP. Jack of all trade. Yeah. So you can do politics? I can do anything. I am Aswani. Aswani can do anything. Aswani can do even technical things. Anything. Nikwambia upande mnara juu, twende. Napanda. Bora watu wengine wanapanda. Hata mjengo nafanya. Asanteni. Instagram, TikTok, YouTube, Most Fame Media is